Amerika'da Lise Eğitimi konulu webinarımıza hoş geldiniz. Benim ismim Sibel, Amerika'da Admission danışmanıyım. Bugün Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Ben önce kısaca IC World hakkında bilgi vermek istiyorum size. IC World 30 yılı aşkın süredir kültürler arası öğrenci değişim programlarını organize ediyor. Yurt dışı eğitim dünyasında verdiğimiz hizmetlere sürekli yenilerini katarak öğrencilerin dünya çapındaki okullarda eğitim almalarını sağlıyoruz. IC World dünyada yaklaşık 90 yıllık bir geçmişe sahip aslında. Her yıl öğrenci değişim programlarının Türkiye'deki seçmelerini yapıp her yıl sınırlı sayıda kontenjan dahilinde başvuruları kabul ediyoruz. Bunun dışında lise dışında üniversite danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz. Biraz başvuru sürecinden bahsedeyim size. Şöyle oluyor. Önce mülakat yapılıyor, veli görüşmeleri yapılıyor, dil seviye tespit sınavına giriyorsunuz, İngilizce seviyeniz belirleniyor. Bu aşamaları eğer geçerseniz programlarımıza katılabiliyorsunuz. Bunun dışında üniversite danışmanlığımız da var. Şimdi de Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Konuğumuz Frederick Gunn School'dan, Washington'da, Connecticut'taki Washington bölgesinde Frederick Gunn School'dan Emily Abelson. Kendisi Associate Director of Admissions okulda. Ben şimdi sözü ona bırakmak istiyorum. Bu arada çeviri yapılacak. Sorularınız için de Q&A kısmından yazabilirsiniz. Emily, first of all, thank you very much for your participation. We are glad to host you. Thank you for having me. I'm very excited to be here and represent the Frederick Gunn School and hear all of your questions and answer your questions. And thank you so much. Thank you so much. Thanks. We can start. Okay, wonderful. So good evening, everyone. My name is Emily Abelson. I work at the Frederick Gunn School. I am the Associate Director of Admissions here at the Frederick Gunn School, as well as our Director of International Recruitment. The Frederick Gunn School is located in Washington, Connecticut. So if you're looking at a map, Connecticut is in the New England region of the United States of America. If you have been looking at boarding schools for a little while, we were previously the Gunnery. Ben Emily Abelson, Frederick Gunn School'da çalışıyorum. 1850'de kurulmuş bir okul Frederick Gunn School. Connecticut'ta, Washington'da bulunuyor. Associate Director of Admissions olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda International Recruitment pozisyonundayım. Okul aslında New England bölgesinde bulunuyor Amerika'da. Aynı zamanda Gunnery olarak da biliniyor. Wonderful. So the Frederick Gunn School was founded in the year 1850 by our founder, Frederick Gunn. We recently changed our name this May to represent Frederick Gunn himself, who is our founder of the school. So we decided to put him at the forefront of our mission a little bit more to really send out his message to the world. So we're very happy that our name is now the Frederick Gunn School. Şöyle daha önce dedik, az önce söylediğimiz gibi Gunnery olarak biliniyordu. Kurucusu okulun Frederick Gunn 1850 yılında kurmuş okulu. Mesajını dünyaya daha iyi yayabilmek için aslında bir isim değişikliği yapmışlar. Şu an sadece Frederick Gunn olarak biliniyor. Frederick Gunn was an abolitionist in the time of slavery in this country, and he was a part of something that we call the Underground Railroad here in the United States. He is the founder of the American camping movement, and it shows within our curriculum, as I will talk about within this presentation. Okulun aslında kurulma misyonlarından bir tanesi de kölelik karşıtı, yani kölelik dönemlerinde kuruluyor ve kölelik karşıtı bir misyon taşıyor. Böyle bir mesaj vermek için aslında dünyaya kurulmuş bir okul. Emily? So our whole school is 310 students. We are on the medium size of a boarding school. Some schools are larger, some schools are smaller. We have about 310 students on campus. 20% of our students are international. They come from 17 different countries, and the other 80% of our students are domestic that come from 25 different states here within the United States, and we're about 90 miles from New York City. 310 tane, okul aslında orta ölçekli bir okul. 310 tane öğrenci topluluğu bulunmakta. 17 farklı, sorry Emily,
student home countries within the United States, right? Outside of the United States. So they come from 17 different countries outside of the United States. Okay. 17 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. New York şehrine sadece 90 bin mil mesafede. Emily? So in the middle, you'll see our shield. In English, it's a good person is always learning. We really put students' education at the forefront of our curriculum here to really educate the whole student in a holistic way. Eğitime bakış açıları çok farklı aslında. Hani hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme üzerine kurgulanmış bir eğitim ve bütüncül bir bakış açısına sahip. Emily? So a couple of different pictures from campus. On the left, this is an aerial shot of our campus. It has a couple of our fields. Later on in the presentation, I'll show you a campus map. We have about 220 acres of land here in Washington, Connecticut. Burada kampüsten fotoğraflar görüyorsunuz. 220 akre bir kampüs aslında. Birazdan kampüsün haritasını da gösterecek size aynı zamanda. Bu şekilde. Emily? We are located in a small town within Connecticut that has about 5,000 residents, but our campus gives back to the community. So these are our soccer fields and our football fields, as you can see on the left, as well as a baseball field and an ice hockey rink. Şöyle soccer, futbol, buz hokeyi gibi yani oynadıkları alanları görüyorsunuz fotoğraflarda. Aslında küçük bir kasabadalar. Connecticut'ta küçük bir kasabada bulunuyor. 5.000 tane ikamet eden kişi var aslında bulundukları bölgede sadece. Emily? The other two photos on the right, we have our Hall of Flags up on the upper right. That is a place that is in our dining hall. Every student who comes from a different country here at the Frederick Gunn School is represented in the Hall of Flags, which is the hall entering our dining hall. So every single time a student or a visitor comes into our dining hall, they are welcomed with many different flags of the student representative countries that they live in. And we really value all of our international students and the perspective that they bring to our community. Şöyle uluslararası öğrencilere çok değer veriyorlar aslında. Yani bir topluluklarına, Frederick Gunn topluluğuna bir renk her biri aslında. Bu sağ üstteki fotoğraftaki bayraklar yemek salonunun girişinde olan bayraklar. Burada her bir ülkenin yani okulda eğitim gören her öğrencinin ülkesinin bayrağı asılı gördüğünüz gibi. The building below the flags is one of our main buildings. It's the building that you will be welcomed with if you come to campus. This is our admissions building as well as a dorm, and it is a bunch of different academic offices. It is an English tutor style building, and it is our largest dorm on campus as well. So our architecture is very English tutor style. And it's a beautiful campus. Sağ alttaki fotoğrafta aslında ana binayı görüyorsunuz. Admission burada, bazı yurtlar burada, bazı akademik ofisler burada. Yani sık sık aslında uğrayacağınız bir lokasyon. Emily? Our campus is made up of 310 students, as I said, but about 70% of those students are boarding students, and then 30% of those students are day students, meaning that they come from the surrounding towns and areas in Connecticut. Şöyle şu anda 310 öğrenci var. Bunların %70'i boarding, yatılı öğrenci, %30'u gündüz sadece okula gidiyor. Emily? Moving on to academics at the Frederick Gunn School, as you can see here, these are our different subjects, from arts to English, history, math, science, world languages. We also have an ideas program, which is our robotics, engineering, and innovation program, as well as our Center for Citizenship and Just Democracy, which is our ethics program that it was founded in conjunction with Frederick Gunn and his teachings about a good person is always learning. Burada ekranda akademik dersleri görüyorsunuz Frederick Gunn'daki. Sanat dersinden bir fotoğraf var. Center of Citizenship,
And Just Democracy, Vatandaşlık ve Adil Demokrasi Merkezi, İngilizce, tarih, ideas kısmı daha çok robotics, mühendislik, innovation gibi alanlarda çalışmalar yapılan dersler, matematik, fen ve dünya dilleri alanındaki derslerden fotoğraflar görüyorsunuz. So curriculum that we have here at the Frederick Gunn School is in the AP curriculum. And many of our advanced classes are within the AP curriculum. So you can have AP English, AP History, European History. We have classes such as AP Statistics, AP Calculus, our science classes, AP Biology, AP Chemistry, AP Environmental Science, and then we have world languages. We have French, Spanish, Mandarin, as well as German. Okul sadece AP programı sunuyor. Çok fazla seçenek var AP alanında. Emily, how many courses do you offer for AP program? We have about 30 AP classes. Okay. Yaklaşık 30 tane AP ders sunuyorlar ve hani çok fazla seçenek var burada. İstatistik, AP tarih, AP İngilizce, AP biyoloji, AP çevre çalışmaları, çevre bilimi gibi çok fazla seçenek var. Ama aynı zamanda ileri seviyeli dersler de sunuyorlar. Yani AP yerine alternatif bir ders programı da sunuyorlar. Emily? Many of our classes are also hands-on learning. So it's a bit different as we have an average class size of 12. So since we are a smaller school, each of our classes are going to be in a smaller setting, meaning that our students can really question our faculty members and have conversations with them and support. Our faculty members support our students in many different ways inside and outside of the classroom with additional help sessions or studying different subjects as well outside of the subject that they're currently taking. Ortalama sınıf mevcudu 12. O yüzden de tabii birebir hani ilgilenme imkanı oluyor aslında öğrencilerle. Ve hani fakülte öğretim üyeleri, fakülte çok yakından ilgileniyor öğrencilerle. Her konuda sürekli olarak destek veriyorlar. Emily, there's a question. Yeah. Is it possible to work at the campus? To work at the campus? Yeah, so I currently work at the campus now in my role, but we have students who also have different roles within campus. We call them campus jobs. So those are leadership positions on campus that students will take. Oh, great. Şöyle bir soru gelmiş. Kampüste çalışılabiliyor mu? Evet, çalışma imkanı var. Öğrenciler daha çok hani liderlik görevleri üstleniyorlar. Bu şekilde. Thank you, Emily. Those positions can be anywhere from helping admissions in my office to helping in the dining hall with the dining hall staff and cleaning up the dining hall. So different departments have different jobs that they post for students around campus. Kampüste mesela yemekhanede yardımcı olabilirler veya admission departmanlara destek verebilirler. Mesela admission departmanına birçok farklı opsiyon var. These positions are not paid positions, so they're just kind of in a way of helping the community, but sometimes the positions will be paid in different ways, whether it is like a small gift card to a cafe on campus or just, for being a good community member. So in no way are they paid positions. It's just a way that our community runs. Okay. Şöyle, yani kampüste evet çalışma imkanı var ama bu bir ücret almıyorsunuz bunun karşılığında. Bazı hani küçük böyle hediye kartlar alabilirsiniz belki işte indirim almak için kafelerde vesaire bu tarz bir şeyler olabilir. Yani bir maaş almıyorsunuz kesinlikle. Yes. With these small class sizes, we have a different type of learning. And so in boarding school, we call it Harkness style,
where students are not in rows of desks, but more so around a table. So that calls for more discussion and more collaboration between students and faculty members. So when you're learning statistics, we're not just reading in a book, we're really challenging each other to understand these topics and help each other out in different ways. Şöyle eğitim sistemi aslında şöyle bakıyorlar, yani kesinlikle hani dersler hani kitabı okuyarak geçmiyor. Tamamen hani interaktif. İşte takım çalışmaları, grup projeleri, hani bunlara önem veriyorlar aslında. Hani bunları size kazandırmaya çalışıyorlar. İş hayatında sonuçta çok lazım olacak şeyler. Liderlik becerileri, takım çalışması gibi becerileri kazandırmaya çalışıyorlar. Derslerin çoğu neredeyse uygulamalı olarak geçiyor. Kesinlikle yani kitabı okuyarak ilerlemiyorsunuz sadece. Emily? Within our ideas program, I do want to highlight that is our engineering and architecture and robotics program. So those are classes students are able to take to explore different areas in robotics or engineering. We also have different types of water systems design classes that focus on the environment within our science department. So the curriculum at the Frederick Gunn School gives a wider lens of different types of subjects. We have an ideas center here on campus with robotics teams, as well as 3D printers. So students are really able to get hands-on learning within specific departments. Şöyle özellikle mühendislik, mimarlık ve robotics departmanı gerçekten tam olarak uygulamalı. Çok fazla seçenek var yapılabilecek. Mesela işte su sistemleri tasarımı üzerine mesela bir çalışma yapıyorlar şu anda. Özellikle bu Ideas Center az önce bahsettiğimiz burada robotics ve işte 3 boyutlu yazıcılar var mesela. Robotics üzerine çalışmalar yapılıyor. Emily? We also offer 115 academic courses throughout all of these ranges of subjects. Tüm subjectlerden aslında toplamda 115 tane akademik ders sunuyorlar. 55 tane fakülte üyesi var. Emily? 55 faculty members make up our campus as well. 85% of those faculty members live on campus. One of the benefits of a boarding school is a really inclusive environment where you're living with your peers as well as the faculty members that are in the classroom. Fakülte üyelerinin %85'i aslında az önce bahsettiğim gibi 55 kişi var ve kampüste kalıyorlar. Bu aslında çok büyük bir avantaj çünkü bunlar aslında dorm parents olarak geçiyor. Yani yurtlarda öğrencilerle birlikte kalıyorlar. 7/24 beraberler. Onların eğitimiyle alakalı, sağlık durumuyla ilgili, işte öğünlerini düzenli alıyor mu vesaire, tüm bunları aslında birebir hani ilgilenerek takip ediyorlar. Emily? So the next picture is actually a picture of our Ideas Lab with students working in the Ideas curriculum. We have a 2-year engineering program that was developed with our faculty members and university professors to help students gain a strong background in engineering if that's what they wish to go on to at the university level. Burada az önce bahsettiğimiz Ideas laboratuvarını görüyorsunuz aslında. Müfredat hakikaten üniversite seviyesinde neredeyse hani düzenlenmiş bir müfredat. Üniversite profesörlerinin hazırladığı 2 yıllık bir mühendislik programları var okulda. Robotics at the Frederick Gunn School can be in 2 different types of settings. It could be a class that you take during the day, but we also have a robotics team that competes in local and regional competitions. So there's many different ways students can engage in this active type of learning in and outside of the classroom. Şöyle, robotics bölümünden bahsetti. Burada hakikaten aktif bir şekilde öğrenme biçimi var. İki tane seçeneğiniz var aslında. Bir tanesi hani sınıf içi, yani sınıftaki derslere katılarak o şekilde, ya da bir robotics takımları var ve bunlar uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Bunu da tercih edebilirsiniz.
Talking about the buildings on campus, this is a beautiful building of our library. We have many different buildings on campus that encompass and surround a center location. The building we're looking at is our library, which has classrooms on the bottom and the top, as well as books for students to use when they're doing research. Burada kütüphaneyi görüyorsunuz. Sınıflar da var, rahatlıkla çalışabilecekleri alt katta ve üst katta. We have a science and math building where the previous picture was taken. So many students who have science and math classes will be in that building, as well as a new arts and community center where all of our arts classes are held. Aynı zamanda science, bilim, matematik binaları da var. Sanatla ilgili de ayrıca bir binaları var. Şimdi onlardan bahsedecek. So arts at the Frederick Gunn School encompasses many different areas within the visual arts sector, the music sector, instrumental and vocal, as well as drama productions. Görsel sanatlar, müzik, drama alanında çok fazla seçenek var gördüğünüz gibi okulda. Within the visual arts program, we have classes such as ceramics, drawing, painting. We have a brand new $23 million building that was just opened on campus that encompasses all of our arts. It's our arts and community center that has rehearsal rooms, a dark room for photography, a ceramic studio, a painting studio, and a drawing studio as well. Çok fazla aslında çalışabilecekleri alan var öğrencilerin. Seramikle ilgili, resimle ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili, drama ile ilgili her bir departman için aslında çalışabilecekleri alanlar var okulda. All students at the Frederick Gunn School are required to take arts classes. We really push our students in making sure that they're not only striving in the classroom, but also being creative in different ways. So students are required to take 3 art classes, and many do take more within the curriculum, whether that is learning photography or using ceramics or black and white drawing with pencil. Maybe it is digital art. There's so many different classes that students are able to take to really push their creativity. Öğrencilerin yaratıcılığını arttırmak için aslında sanat derslerini almak zorunlu. En az 3 tane sanat dersi almaları gerekiyor. Seramik olabilir, resim olabilir, fotoğrafçılık olabilir. Çok fazla seçenek var az önce bahsettiğimiz gibi. Zaten öğrencilerin çoğu da daha fazla ders alıyorlar aslında. 3'ten fazla alıyorlar. Arts and music are classes that happen during the academic day. So students can move through the academic day and have English and then history and then go to art class and then go to music class. So it's something that we do very well and integrate well within the schedule of the day, which gives students a little bit more independence to feel creative and work on a passion that may be outside of the classroom. Şöyle sanat dersleri ve müzik dersleri gün içinde, yani normal ders programımızın içerisinde işte matematik dersinden çıkıp daha sonra bir işte müzik dersine gidebiliyorsunuz veya herhangi bir sanat dersine gidebiliyorsunuz. Bu şekilde. Emily. For students who are interested in performing arts, we have a 442-person auditorium on campus that is home to our drama program, where there is a fall production and a winter musical. And that is done after school. So students do not have to take out of the academic day to participate in any of those performing arts projects. They can do it after school here on campus. Bir de performans sanatları için de aslında ayrılmış bir yer var. 442 kişilik bir auditorium. Burada hani bu alanda çalışmalarını yapabiliyor öğrenciler ve gün içinde değil de akşamları da dersten sonra da aslında çalışma yapabilecekleri bir alan. Emily.
The students, in addition to acting, can also be involved in different types of aspects of a performing arts production, such as lighting, sound, music. It also can be choreography and costume design. So students who may be interested in other areas of how performing arts works are welcome to try all of those different things here on campus. A lot of the times our productions are student run, which means that they're doing a lot of the background and tech work for these productions that are then shown to the community here at the Frederick Gunn School, as well as the community at large within the town of Washington. Şöyle, performans sanatları alanında çok fazla seçenek var. Az önce bahsettiğimiz gibi burada hakikaten öğrenciler prodüksiyonlar üretip hani bunları sahneliyorlar. Müzik alanında, koreografi alanında, kostüm tasarımı alanında çok fazla seçenek var. Our music program is just as robust as our arts and drama program. We have 5 different opportunities for students to be involved within different types of bands. We have 2 rock bands, 2 jazz bands, and an orchestra ensemble, as well as vocal groups for students who are interested. Those are classes during the day as well, and those students work towards productions that are held here on campus, as well as on the regional and national level. Hı hı. Müzik bölümünde de çok güçlü aslında okul. 2 tane rock band, 2 tane jazz band, vokal grup, orkestralar kurdukları öğrencilerin var ve hani ulusal ve hani uluslararası yarışmalara da katılıyorlar aslında. Öğrenciler bu açıdan çok iddialı. Emily? So this is a picture of our auditorium. We are very big with community here at the Frederick Gunn School, and this is a picture of an all-school meeting. So 3 times a week, the whole school comes together to meet, and it is run by our student leaders, who are the prefects that you see kind of at the stage. There are 7 student leaders that are elected for the school year, and they run a lot of our community meetings. Burada okulun auditoriumunu görüyorsunuz aslında. Haftada 3 kere mutlaka buluşuyorlar. Burada gene bir okul buluşması aslında bu gördüğünüz. Öğrenci liderleri var burada. Bu şekilde toplantılar yapıyorlar sıklıkla. The auditorium is not just for performing arts productions, but also community spaces, as well as weekend activities. So as we are a boarding school, many students and faculty live here on campus. There must be activities that happen on the weekends. So there may be a performer that comes to campus, as well as a movie that is being shown here at the auditorium. So this space is a really multi-purpose space for the community. Şöyle, aslında sadece bu sahne hani prodüksiyonlar için değil, öğrencilerin prodüksiyonları için değil, aynı zamanda mesela işte bir film mesela izleyebiliyorlar veya bir konuşmacı geliyor, o burada konuşabiliyor. Farklı hani hafta sonu aktiviteleri içinde kullanabiliyorlar bu sahneyi. Emily? Athletics at the Frederick Gunn School. So we spoke about academics and arts and athletics. Even if a student has never played a team sport in their life, we encourage students to play sports and to know what it's like to be a part of a team. The lessons that students learn within a sports team, such as communication, teamwork, and knowing a little bit more about themselves in a team setting is unprecedented, and especially at a boarding school where the facilities are top-notch. So we have different types of facilities here on campus. Şöyle, burada işte çeşitli sporlardan görüntüler görüyorsunuz aslında. Atletik spor çok önemli Amerika'daki okullar için. Hatta şöyle 3 tane mevsime ayırıyorlar aslında. İşte kış, bahar dönemlerinde farklı sporlar yapılıyor. Her okulun farklı oluyor o mevsimlerde sunduğu sporlar. Bunun dışında yani takım sporuna çok önem veriyorlar aslında. Çünkü şöyle bir takımın bir parçası olmayı, iletişimi, hani farklı beceriler de kazanıyorsunuz. Hani spor yapmanın hani kazandırdığı farklı beceriler de var. Bu yüzden çok önemli aslında okul için.
So we require all students to participate in athletics, regardless of if they've ever played a team sport before. We have different types of offerings for students that happen with the seasons here on campus. So in the fall, we have different options than the winter and different options than the spring. In the beginning of the presentation, you saw an aerial view of the turf and the rink, as well as the Underhill Memorial Field where our soccer team plays. We have a rink here on campus where our ice hockey team plays, as well as our turf for lacrosse, baseball, and softball. We have a large athletic building facility as well, with 2 basketball courts and 3 gyms where students can work out in. Şöyle, spor hani az önce bahsettiğimiz gibi çok önemli. Yani mutlaka öğrencilerin katılmasını istiyorlar aslında. Daha önce yapmadıysa bile, bir takım sporunda hani oynamadıysa bile. İşte soccer, bu hockey'i yani birçok hani spor var. Emily, it's around 35 sports, right? Now? Yes. Okay. 35 tane farklı spor var şu an Frederick Gunn'da aslında ve çok büyük bir hani spor yapabilmek için çok büyük bir alana sahipler. 2 tane basketbol kortu var, 3 tane gym var, bu şekilde. The way that sports work or athletics work here at the Frederick Gunn School are they do not interfere with the academic day. So sports happen after the academic day. You can think of the academic day as 8 a.m. to about 3 p.m. And then 3:30 to around 6 p.m. is reserved for sports. Students will practice here at our facilities and then play games against neighboring schools here in the New England area. They will be practicing about 6 days a week with 1 day off, including games. So it could be 2 games a week or 3 games a week, really just depends on the sport. But we have exceptional facilities here on campus, as well. I did not mention our crew teams for our boat house, which is about 5 minutes away from campus. So for those who are interested in rowing, we have our boat house, which is at the bottom. You can see there. Şöyle, spor aslında gün içinde olmuyor, spor aktiviteleri. O dersler bittikten sonra, yani 8.30'da ders başlıyor mesela, 3'te bitiyor. 3'ten sonra aslında hani sporla ilgili bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bunun için haftanın 6 günü spor yapabilme imkanınız var. Ve hani çok böyle istisnai sporların da olduğu bir okul aynı zamanda. Mesela kürek takımı olan bir okul örneğin. Hani her okulda bulamayacağınız bir takım bu. Emily? Athletics are a very big part of our community as they push students outside of their comfort zone. We really encourage students to try new things and take risks, whether it's in the classroom, with trying a new class or trying a new sport that they've never done before, or in a musical way with starting a band or playing a new instrument. Şöyle aslında hani hedefi okulun şu, yani hani comfort zone dediğimiz hani rahat olduğunuz o alandan bir çıkıp aslında hani risk almayı öğrenebilmeniz gerekiyor. Aslında eğitimin de amacı bu zaten. Yani mesela yeni bir spor deneyimlemelisiniz, yeni bir ne bileyim hiç bir fikriniz olmayan bir dersi alabilmelisiniz mesela. Hani aslında bunu size kazandırmak istiyorlar. Talking about college and after the Frederick Gunn School, we have a college counseling office here on campus that works with students to help them prepare for life after the Frederick Gunn School. So college counseling will start with students in their sophomore year taking a PSAT. We have all of the exams here on campus, the SAT and the ACT, and you get to work one-on-one with a college counselor in our office that helps work with you to figure out what the next step after the Frederick Gunn School is. Şöyle, kolej danışmanlığı hizmeti de veriyor okul aynı zamanda. Yani hani öğrenci orada eğitimine başladığı zaman aslında mezun olana kadar adım adım üniversiteye, liseden sonraki yani Frederick Gunn'dan sonraki hayatına hazırlanıyor.
bu Amerikan sistemine ait bu sınavlar, SAT, ACT, PSAT gibi sınavlar okulda var, düzenleniyor mesela. Bu sınavları hazırlıyorlar ve hani hayal ettikleri, öğrencinin hayal ettiği bölüme, okula yönelik bir hani çalışma, 3 günde 5 günde olabilecek bir şey olmadığı için aslında yıllar sürüyor hani iyi bir okula girmesi için. Yıllar süren sistematik programlı bir çalışma gerekiyor. İşte okullar da size, yani mesela Frederick Gunn da size bunu kazandırıyor. The college counselors are faculty members here on campus, so they work with you over a 3-year period to really get to know you and your interests and help you formulate a strong college list that you feel comfortable applying to school during your senior year. Size danışmanlık yapan, kolej danışmanları aynı zamanda aslında fakülte üyeleri, yani sizin hocalarınız, aslında onlar yönlendiriyor. Yani yıllar içinde zaten hani birebir sizinle çalıştığı için aslında neyi yapamayacağınızı, neyi yapabileceğinizi, hani bütün bunları bir kanaat getirmiş biri olarak aslında sizin için en doğru yönlendirmeyi yapıyor. And the last slide here is our campus. There's a bunch of different buildings here, as you can see. It spans across a road. So there is an athletic side of campus and an academic side of campus. We have 10 dorms on campus talking about student life. And then we have 6 different academic buildings. So it is a wide variety of buildings and settled in the beautiful New England countryside. Okulu şu an kampüsü görüyorsunuz. New England bölgesinin hakikaten böyle güzel, sevimli bir bölgesinde. Hem burada işte atletik, yani sporla ilgili işte binaları görüyorsunuz, hem yurtları görüyorsunuz, hem de akademik binaların olduğu yerleri görüyorsunuz. Emily? The last thing I'd like to talk about is student life and dorm life here on campus. It is robust. Many of the reasons why students choose boarding school is because of the social opportunities that they are given living on a boarding school campus. So it teaches many students independence as they are living in a dorm filled with, 20 or 30 different students from all over the world. We only have single-sex dorms, so no co-ed dorms. So 5 are reserved for those who identify as female, and 5 are reserved for those who identify as male. Şöyle aslında hani yatılı okulun size kazandırdığı şu, yani birçok hani imkan var aslında hani ve hani birçok imkanı hiç zaman kaybetmeden hani yatılı okulda kazanabiliyorsunuz. Onun dışında yurtlar tek kız yurdu veya erkek yurdu olarak ayrılıyor, yani karma olarak yok. Şimdi sorulara geçeyim ben. Emily, I will ask some questions. Yes, of course. I'm going to go back to this slide here. Go ahead. Your university acceptance rate is probably 100%. Yes. Yes, and how many of the students can get acceptance from his or her first choice? It really depends on the student. Right now is the college. Right now we're getting students hearing back from colleges, but the college counseling office works with each student individually. We like to say about, I would say 90% of students like to get their first choice because they have curated in the college counseling office a list to make sure that the colleges that these students are working towards are attainable for their skill set as well as their academic needs and what they're looking to do after the Frederick Gunn School. Şöyle bir soru gelmiş. Hani üniversite kabul oranı, yani öğrencilerin hani birinci tercihine yerleşme oranı Frederick Gunn mezunlarına nedir diye bir soru gelmiş. %90'ı ilk tercihine yerleşiyor. Çünkü şöyle hani yıllarca hani süren bir sistematik böyle programlı bir çalışma olduğu için aslında birebir ilgileniyorlar öğrencilerle. Yatılı okulun en büyük avantajı. Hani o yüzden de çok büyük bir kısmı ilk tercihine yerleşiyor. Emily, do you require SSAT or other standardized tests? Yeah, that's a great question. So this year we are
not requiring the SSAT due to COVID. So if students who wish to apply this year will not have to submit SSAT scores, but we do require students where English is not their first language, so it's their second language, to submit TOEFL scores or any other English language proficiency exam. We will take the IELTS or the Duolingo exam as well. Okay. Şöyle bir soru var. Şimdi şöyle liselere girişte hani bir takım sınavları almanız gerekiyor aslında. SAT mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi tabii test merkezleri sürekli kapanıp açılıyor. Hani bazı ülkelerde hala açılmadı. O yüzden şu anda SAT sınavını opsiyonel olarak sunuyorlar. Yani hani almak zorunda değilsiniz. Hani bu yılın hani bir avantajı bu aslında. Yani Covid'den dolayı tabii bu. Eğer hani bu sınav skorunuz yoksa almak zorunda değilsiniz. Ama TOEFL veya Duolingo veya IELTS sınavını sunabilmeniz gerekiyor. İşte TOEFL ve IELTS merkezleri de bazen kapanıp açılıyor. Hani ama Duolingo hani online bir sınav, hani onu önerebiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu yıl SSAT'nin seçmeli olması çok çok büyük bir avantaj. Çünkü SSAT sınavı hani yıllarca süren bir hazırlık gerektiren bir sınav. Hani hem İngilizce zaten hani farklı bir ülkenin eğitim sistemine göre kurgulanmış bir sınav olduğu için aslında hani bu yıl başvurularınızı yapmanız çok büyük bir avantaj olacaktır. If students who have taken the SSAT or we will take the PSAT or the ACT or the SAT. So if students who have taken those exams would like to submit those scores, we are happy to take them. Just this year, if you do not feel safe going to a testing center, it is optional. Okay. Şöyle eğer tabii ki bu SSAT, PSAT hani bu skorlara sahipseniz eğer hani bunları tabii ki hani sunuyoruz başvurularınızda. Ama eğer değilseniz de hani başvuru yapabilirsiniz. Çünkü hakikaten bunlar çok iyi okullar ve hani bu sınavlar olmadan öğrenci almayacak okullar aslında ama bugün bu yıl pandemiden dolayı bu sınavları zorunlu tutmuyorlar. Do you have a scholarship opportunities? So we do not have specific scholarship opportunities for students to apply to. We do give academic scholarships to students who have excelled academically within their curriculum. So there are no specific scholarships for students to apply to. During the admissions process, we will deem if a student is worthy of an academic scholarship or not. Şöyle burslarla ilgili sorular var. Yani bir hani sporcu bursu veya hani işte hani bu tarz burslar yok. Ama akademik anlamda eğer başarılıysanız çok hani uluslararası bir programda okuyorsanız veya mesela işte IB, A-level gibi hani bu ve çok başarılıysanız hani burs alma imkanınız var tabii ki. Emily, they're asking the tuition fees. Yeah, so tuition is around 67,000 United States dollars, as well as there is an international student fee that's around $2,000, and that is not including books or additional fees associated with student life. Şöyle yıllık ücreti $67.000 yatılı okul ücreti tabii ki. Bunun içinde hani konaklama var, eğitim var ve hani öğünler var. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama hani mesela kitaplar vesaire bunlar dahil değil. Emily, do you admit students at mid-year? Yes, we do. So we would accept a mid-year student. We encourage students to apply for a specific entry point, so the beginning of the year, just because coming in as a mid-year is a lot to handle and there's many different changes happening. We do take mid-years, but I always encourage students who are thinking about attending boarding school, if they're interested in attending, to do so at the beginning, because then everyone is new within the community. We bring in about 150 new students each year. So not only are you entering a new environment, you are entering a new culture when you come into boarding school. So yes, we do take mid-year students, but I always encourage students to really think about the time and if they're prepared, not just
academically, but socially and culture. It's a big cultural shock coming from one country to America to do boarding school. Şöyle bir soru gelmiş. Hani yıl ortasında öğrenci kabul ediyor musunuz? Mesela ikinci dönemin başında şöyle kabul ediyorlar ama hani bunun çok zor olduğunu vurguladı. Çünkü şöyle mesela Eylül'de başladığınız zaman hani 150 tane mesela ortalama öğrenciyle, yeni öğrenciyle beraber başlıyorsunuz. Ve hani sene ortasında şimdi çok farklı bir ülkenin hani eğitim sistemi ya. Hani sene ortasında o eğitim sistemine dahil olmak hakikaten çok zorlayıcı olacaktır. Sadece tabii yeni bir eğitim sistemine dahil olmuyorsunuz. Hani çok farklı bir kültüre aslında dahil oluyorsunuz ve hani bir kültür şoku vesaire hani bunları üzerinizden atmanız için aslında biraz zamana ihtiyacınız oluyor. O yüzden de hani Eylül'de başlamanızı öneriyorlar ama yıl ortasında da öğrenci alıyorlar. Emily, do you admit students at grade 12? Yes, we do. And we have had successful students from Turkey come in to grade 12 and graduate from the Frederick Gunn School. So if a student is interested in attending for grade 12, we will entertain their application. But we have had successful students come from grade 12 and graduate here. Şöyle 12. sınıfta hani öğrenci kabul ediyorlar mı diye bir soru gelmiş. Evet mümkün. Bir yılda mezun olmanız mümkün kesinlikle. Tabii İngilizce seviyenizin çok çok iyi olması gerekiyor. Daha önce Türkiye'den de öğrenciler gidip bir yılda mezun olmuşlar. Do you have sorry. Sorry, our academic office, if anyone is ever interested in wanting to know if they could come in at grade 11 or grade 12, or even for a postgraduate year, we will take a look at your transcripts from your current school and run them through our academic office just to make sure that you will fulfill the Frederick Gunn School graduation requirements. So we do take that extra step so you don't have to go through the full process of applying and then realizing that, actually we're not going to, but so we always take a look at the student's transcript at first to make sure that it will be a smooth transition in if it is grade 12. Süreç şöyle oluyor aslında bu bir yılda mezuniyette. Öncelikle bize transkriptinizi göndermeniz gerekiyor. Biz de hani bu okulla işte istişare ederek hani bir yılda mezun olmanız mümkün mü, aldığınız krediler, aldığınız dersler hani buna göre aslında karar veriliyor. Ama daha önce hani bu şekilde mezuniyetler olmuş. Son olarak bir soru daha soracağım. Çok fazla soru geldi. Çok teşekkürler ama hani vaktimiz sınırlı. O yüzden hepsini yanıtlayamadık. Emily, lastly, do you have a summer program? So we do not have a summer program. We have different summer camps that happen here on campus, but those are geared towards music and art as well as rowing. So we do not have a summer program for students to enroll in, more so summer camps. Okay. Şöyle bir yaz programları var mı? Maalesef yaz programı olmadığını söyledi. Sorry Emily, you have summer camps? Summer camps that are run here on campus, but there are no affiliation with the school. So they're just using our facilities. Okay. Şöyle yaz kampları düzenleniyor ancak okulun düzenlediği bir kamp değil. Yani farklı kurumların hani okulun kampüsüne düzenlediği kamplar oluyor. Şöyle aslında bu yaz programları aslında çok önemli. Çünkü hani orada bir lise eğitimi düşünüyorsanız çocuğunuz için öncelikle bir yaz okuluna göndermek, onun aslında hani gerçekten yapabilip yapamayacağını görmesi açısından hani farklı bir eğitim sistemi çünkü çok çok iyi bir fırsat aslında. Bir hani tadımlık lise gibi bir program diyebiliriz bunun için. Emily, thank you very much for your participation. Would you like to add something? If anyone has any questions, I did not leave my email here, so I'm not sure how they will contact me. So I don't have any questions, but I did just want to say thank you so much for giving me this opportunity. It was really great to share the Frederick Gunn School with everyone. And I do encourage you all, if you do have questions, to please reach out to talk about the application process or just the school in general. Okay. In the meantime, this video will be published on our YouTube channel. Great. Yes. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. YouTube'da da yayınlanacak bu video bu arada. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Biz sizi yönlendireceğiz, yardımcı olacağız. Mülakatlara hazırlık, başvuru sürecinde sınavlara hazırlık vesaire. Tüm konularla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.